I walk with my friend. I asked him to see you in his morning. Sarah, Hafta, meet you, send a message. Are you gonna meet me? For what reason? Do you wanna let me? Yesterday, I walked with my friend. I asked him to see you in his morning. I was sort of upset. I told him I have to meet you. He sent a message. Are you gonna meet me? For what reason? Do you want to see me? Do you want to let me? With me. We me. With my, we my. With him, we him. With you, we you. In this, innis, inna, in that, inat, inna, innes, inat, adir, right here, in this morning, in the morning, inat, adir, right here. Went to, want to, wanna, want a, wanna, wanted to, wanted a, let me, let you, have to, Yesterday, I walked with my friend. I asked him to see you this morning. I was sort of upset. I told him I have to meet you. He sent a message. Are you gonna meet me? For what reason? Do you want to let me know? I don't know. Well, the first word is I am. That is the collection of I am a. It means in Urdu, मैं हूँ. I am in contraction. हम क्या करते हैं इसको? I am को I am कहते हैं ना. I am. तो I am a जब होता है, जैसे want a से want a, तो इसी तरह से I am a से I am a और I'm a यानी कि मैं हूँ. इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे you are, they are, he is, she is. कुछ मैं आपको प्रोनाउंस कर देता हूँ. They are, he is, she is, I'm a. Using Imma in a sentence, I'm a doctor by profession. I'm a gonna. I'm a sleep. I'm a go crazy. बाज़ आप कुछ करने लगते होते हो. ये लगते होते हो का मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. किसकी? फ्यूचर की. ऑफ कोर्स जब हम कहीं कुछ करने लगे, क्या करने जा रहे हो? ओए मत करो. तो क्या करने जा रहे हो? What you gonna do? तो आप उसका जवाब ये देंगे I'm a gonna, या ये दे दें I'm going to, या ये कहें I'm a gonna, या फिर ये कहें I'm a. I'm a take tea, I'm a make tea, I'm a sleep, I'm a gonna, I'm a go crazy. एक तो जहाँ पे आप कुछ करने लगे हो, और एक वो जिसमें आपने अपना बताना हो कि आप क्या चीज़ हो. I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a man, I'm a boy, I'm a girl. यानी I am a girl, I am a boy, I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a YouTuber, I'm a doctor by profession, I'm a gonna, I'm a sleep, I'm a go crazy. Woo! The next word is have to. That means you are going to do something again, like I might gonna. जैसे कि वही आपने कुछ करना हो, जैसे have to, मुझे जाना है. Right? I have to go.
तो हैव टू को कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, जैसे आपने सुनी होगा कि आई के बाद वी ई लगाने से आई हैव का आईव बन जाता है ना, आईव। इसी तरह यूइव, देव। व्हाट अबाउट हैव टू का क्या बनता है, हैफ्टा, आई हैव टू। जैसे वांट ए से वान आ, इसी तरह से हैव टू से हैफ्टा। आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू। In a sentence, मुझे बालों का कुछ करवाना, I have to get my dress dressed, I have to get my hair dressed, I have to get my hair dressed. Get को get कह लें, I have to get my hair dressed. Now repeat after me, I have to get my hair dressed. He has to make a call, he has to make a call. They have to clear the defaults. She has to bear with me, she has to bear with me. यहाँ पे गौर कीजिए, हैफ्ता और हैस्ता आ गया। जाहिर है जहाँ पे हैव आएगा वहाँ पे हैफ्ता, जहाँ पे हैज आए वहाँ पे हैस्ता। He has to make a call, they have to clear the defaults, she has to bear with me, I have to get my hair dressed. Now the next word, the third one is gonna, that is been taken from going to. It doesn't mean that you're going to buy the car or something like a vehicle is for the purpose of your future like Imma. यानी जब हम कुछ करने लगे हों, वही सेम बात कि मैं सोने लगा हूँ, Imma sleep now, right? Imma gonna sleep. तो वही बात यहीं पे भी आ जाती है। ये नहीं कहना कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, I'm gonna लाहौर, no that's wrong. हाँ, अगर आपने कहना है कि मैं लाहौर जाने लगा हूँ, Imma gonna go to लाहौर। मैं बस में बैठने लगा हूँ, I'm gonna get in the bus, I'm gonna get in the bus. Okay, I am going to, यानी I'm going to do something, मैं कुछ करने लगा हूँ। Imma gonna do something, या फिर Imma gonna do something. I am gonna do something, I'm going to, I am gonna. They are going to, they are gonna. We are going to, we're gonna. Using gonna in a sentence, I'ma meet you, I'ma play cricket. यानी मैं क्रिकेट खेलने लगा हूँ, मैं आपको मिलने लगा हूँ, मैं आपको मिलने जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, यानी अभी खेलने लगा हूँ, यानी पैदल नहीं जा रहा ना किसी जगह पे, बल्कि लगा हूँ करने। I'ma play cricket. She is gonna buy a new mobile. She is gonna buy a new mobile. Gotta, that is been taken from got a, something, you get something when you have something. जब आपके पास कुछ होता है आप उसको got कर रहे होते हैं, आप उसके ऑनर होते हैं, वो आपकी possession में होती है। तो possessive things के लिए आप got का इस्तेमाल कर सकते हैं। I've got a 1 million billion subscribers, यानी मेरे पास इतने subscribers हैं। I got a hat, यानी मेरे पास एक हैट है। I got a car, मेरे पास एक कार है। तो इसी तरह एक got, ये got दो किस्म की वर्ब्स हैं, एक तो पास्ट और एक होती है बिल्कुल मुकम्मल, जैसे जिसके लिए हैव लगाना हो आपको, हैज़ लगाना हो। I have got a, he has got a, he has got a trouble। अब एक आपने कहना हो कि उसको मुसीबत हुई, तो फिर आप कहेंगे they got a trouble without using have। well ग्रामर तो आपकी ठीक होगी। मैं लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ। She has got a problem, उसे एक मुसीबत का सामना करना पड़ा है। I have got a car, मेरे पास क्या है? Of course, we got a trouble, हम मुसीबत में, we got a trouble, हम मुसीबत में थे। अगर मैं कहूँ we have got a trouble, it means हम अभी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर कहना हो we got a trouble, it means कि हम मुसीबत में फंसे थे, right? Now the next word is let me, that is been taken from let me. So what we do in the rule of T sound, we remove any word in the ending with T that is between there is a vowel like let, get, het, ha, ga, le, let to le, and let me to lemmy. Now let's do this sentence. Let me go now. Let me take a bath. Never let me go. Never let me go. Never let me go. Let me go. Let me breathe. Let me know about you. Let me love you. Let me check. Let me shake. Now let's use these sentences. Let me go now. Let me take a bath. Never let me go. Let me breathe.
Let me know about you. Let me love you. Let me check. Sixth word that is don't know. It means I don't know. I don't know. They all know. So the next word is want. That is the combination of want a, want to, and in the past you can make it wanted. What about this? The community is over here is I want a that is been followed by a noun. Like I want a hat, I want a doll, I want a girl, I want a friend. So I want a to I want a, because we are going to remove the T sound. I wanted to meet you. I wanna meet you. And in the past you might say I wanted to meet you. इस चीज़ की केमिस्ट्री को मुकम्मल करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी इस इम्पॉर्टेंट सी वीडियो को देखना है जो टी साउंड पर मुश्तमिल है। इसका टाइटल आप देख लीजिए, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट वीडियो, जो कि आपको YouTube से ही मिलेगी। YouTube पे सर्च करते हुए आपने लिखना है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट वीडियो। इसमें आपको टी साउंड के हवाले से सारी मालूमात मिल जाएगी कि टी साउंड को रिमूव कहाँ पे करना है। तो इस तरह से आप इम्प्रेसिव सा इंग्लिश बोल सकते हैं। Using wanna in a sentence. Wanna has been taken from want to. That means want a. I want a hat. I want a hat. I want you. I want you. I want to meet you. I want to meet you. I want to see you. She wants to see you. So अब हम इसमें क्या करते हैं, पहला वर्ड, पहला सेंटेंस जिस पे नज़र दौड़ाइए, कहता है I want a hat। इसमें टी को साइलेंस करें, ए को उसके साथ मिला दें, इतनी सी बात है, I want a hat। अब जो गुजरी हुई फॉर्म है उसमें भी आप टी को रिमूव करें, वांटेड की जगह पे टी रिमूव किया तो वांटेड बन गया। I wanted a hat। The next word, I wanted a hat. Repeat after me. I wanted a hat. I wanted a hat. I wanna a hat. In the past we say I wanted a hat. I want you. I wanted you. I want to meet you. I wanted to see you. She wanted to see you. She wants to see you. I wanna hat. I want you. I wanna meet you. She wants to see you. I wanted a hat. I wanted to meet you. Watch all the words. Go, because I already have uploaded such videos. मैंने इस तरह की पहले की वीडियोस भी अपलोड की हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं देखा, तो बेटर है कि मैं आपको इस वीडियो में उनका बता दूं। सर्च करें on YouTube 11 quicker words by EA. The first, second, third, there are 3 parts for that one, and this one is the 4th part. After you search, you will get the result. The first video is of course the first one, the second one, the third one. Keep in watch all the videos so that you get more and more to enjoy speaking English. It's not difficult. And after that, just tell us what you want so that we could post something more for you. Do not forget to search 11 quicker words for the more words, because I only have told you about 7 words. That's all for now. Thanks for being with EA.